So, ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Ich hatte gerade einen komischen Bug mit OBS. Nämlich hat der meine Audiogeräte zurückgesetzt. Das heißt, ich hatte keinen Sound beim Aufnehmen. Habe ich zum Glück direkt bemerkt, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe. Sowohl mein Mikrofon war nicht mehr drin als normales Standard-Audiogerät und auch mein Ausgabegerät, sage ich jetzt mal, für den Computersound stand nicht mehr eingestellt. Ich weiß nicht warum. OBS hat sich nicht geupdatet seit dem letzten Mal, aber aus irgendeinem Grund waren die Audiosachen nicht mehr da drin. Okay, wir machen weiter. Wir sind immer noch in der komischen heiligen Stadt von den Krytia und jetzt werden wir mit dem Ältesten sprechen, damit wir erfahren, wo wir denn hin müssen und was wir machen müssen und warum wir das machen müssen und bla bla bla. Do you think we should really just go in? He's the one who told us to wait for him here. I guess the Krytians really are different. They don't seem to be in any great rush to get things done, that's for sure. I know, they certainly are weird, aren't they? Actually, you're kind of like that too, Judith. That's funny, I don't see that at all. Seems like Patty'd fit right in here too. Might be nice to live here. Ah, there you are. Welcome back. I've kept you waiting. Now, please, step this way if you will. Huh? This is the very means by which the lore of Miorzo is passed on. But, it's just a wall. Judith, use the Nagig as you touch the wall, and repeat these words. City of dreams, veiled in mist, reality's extension. City of dreams veiled in mist. Reality's extension? What's happening? Whoa. So the Nagik can do this kind of stuff too. You know about the Nagig. Through its power and the secret phrase handed down, the wall's true form is revealed. This painting is kind of creepy. The Krytia, stewards of wisdom, founders of the mighty Garaios and ancient sages. Our misbegotten wisdom has sown only the seeds of ruin. The Blastia we created granted us blessings, but also blighted the air, lifeblood of this world. Then Rita was right. There were disturbances in the air in the past. You think this is showing a disturbance in the air? It looks more like the air is trying to eat the planet. It is said that a great mass of air threatened to swallow the very planet whole. The blight grew ever stronger and brought forth a cataclysm. In our terror, we gave a name to the cataclysm, the Adaphagos. Adaphagos? The world united to challenge the Adaphagos and banish the loathsome power which created it. Hey, could that be the Untitled? It does look a bit like monsters and humans fighting something off together. Though the Garaio civilization was lost, the Adaphagos was quelled in the end. The fact that we are all still here today is evidence enough of that. So then, is this painting showing the Adaphagos being brought under control? What is that? It looks like a large ring. What is that? I can't say. I've wondered that myself. Hey, what's the last thing it says there? Judy? Hearing the world's prayers, life faded from the child of the full moon. The Adaphagos disappeared into the void. What? The world's prayers. Life faded from the children of the full moon. Our world was preserved, but the story shall remain here for generations to tell of our sin. 240th year of Asul. What's that supposed to mean? There is no further explanation of what each of these phrases may mean. Our ancestors created the Blastia, which led to the downfall of their entire civilization. They then chose to abandon the Blastia and sever their ties with the outside world. Estelle! Shit! Let her go. This is all the lore of Miorzo. Thanks. You've given us a lot to think about.
You know what's helpful? There's this magic cucumber that'll turn any dish into a gourmet meal. I think we'll pass. Could we trouble you for a place to rest a while? I feel we may need to impose on you until our friend has calmed down. You are free to use the house next door. No one lives there right now. Thank you. Okay, let's be going. Everything the Elder said is true, isn't it? His interpretation of the murals might not be perfect, but with all he told us, it was very convincing. We knew this was a global problem once we talked to Pharaoh. He granted us time because he knew how we would react when we saw this. He probably wanted to show us humanity ain't cut out to handle the situation. And to make us give up on Estelle. So everything's just going according to Pharaoh's plan then? I will not let that happen. Never. I won't give up on her. Ja. Ich habe gerade schon mal in den nächsten Part der Komplettlösung geguckt. Und es sieht wohl so aus, als würde sich Estelle für eine gewisse Zeit von uns trennen. Was bedeutet, dass ich einen zweiten Heiler in die Gruppe brauche. Und der Einzige, der wirklich Heilungsspells in Klammern hat, ist leider mein gehasster Carol. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss ihn irgendwie ein bisschen ausrüsten, dass er nicht sofort umgepustet wird. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, ob diese Waffe für ihn nicht besser wäre. Weil mit magischem Angriff wahrscheinlich auch die Heilungspotenz, die er hat, steigt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, das Ding sieht sogar so aus, so grün und ein Kreuz in der Mitte, so von wegen hier, das ist die Heilungsaxt. Ja, große Tasche habe ich ihm ja schon gegeben. Dann die Rüstung, die er trägt, sind okay. Weil, ich meine, wir müssen gleich mal gucken während den Kämpfen. Weil Patty kann ja auch manchmal heilen. Das ist aber... Also in der Komplettlösung steht halt, dass man Carol nehmen sollte. Weil der wohl effektiver ist. Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. The Cataclysm? The Autophagos? If that legend's true, then maybe the power of the Child of the Full Moon isn't the only thing to blame for bringing out the Autophagos. But what about the hearing the world's prayers, life faded from the children of the full moon part? Maybe they averted danger by killing the cause of the Autophagos, the children of the full moon. But wait! Aren't the Hermes Blastia the real cause? Can't we just stop those? It might not be just the Hermes Blastia. That legend made it sound like all Blastia disturb the world's air. Right, Rita? The Elder said that Blastia are Blastia. There are no normal ones or special ones. I think that means the only thing that's different is how much air each formula uses. Even the Blastia we're using? Blastia are special, but all Blastia utilize air in a formula. They're all the same, and formulas need air to work. The Hermes technique, the children of the full moon, they're probably only part of the danger. With more and more Blastia, the Autophagos will awaken. This is what the Entelekea are afraid of. That's what I was worried about. Dann wissen wir jetzt ja, was der letzte Boss sein wird. Blastia couldn't be bad. The people who used them for evil were the bad ones. That's what I always believed. But I was wrong. So does that mean we have to stop every Blastia? Like the people here in Myorzo did? Aye. We should toss every Blastia in the trash. Gotta row our boats with oars, too. That's impossible. We need Blastia for our everyday lives. Barrier Blastia, Aqua Blastia, Bodhi Blastia, too. Yeah, you're right. So, it's really not possible? I couldn't take on a really tough monster if I didn't have this. Yeah. I wish we could use Blastia without worrying about consuming air. But I guess that's just a dream. The Rizzumata Formula. What's that? All things exist due to the sublimation, reduction, formation, and dispersion of air. Some think that a still undiscovered theory could freely manipulate those essential mechanisms of air.
Formulating that theory is the ultimate goal of current magical research by mages around the world. So that's the Rizzumata Formula? If it's found, manipulating air will become so much easier. Of course, we need a formula to reconstruct air from power that was originally converted from air. But Estelle's power is actually directly manipulating air. Estelle is the closest thing to the Rizzumata Formula. If we can use a formula to interfere with and neutralize Estelle's power... I don't really get it, but if you work out that formula thing, then Estelle can live in peace, right? So by that logic, if we could control the excess of air, we could prevent provoking the Autophagos. Awesome! Sounds difficult, but awesome. So we're supposed to go looking for some formula that researchers all over the world can't find? Now you're really dreaming. I will figure out this formula. For Estelle and for me. Yeah, you do that. Huh? Raven, where are Ich you gehe da going? mal. Kein Bock mehr auf euch. For a walk. All this talk about saving the world, the ultimate goal of magical research. This conversation's a little much for old Raven to keep up with. That formula sounds nice and all, but the air is getting worse as we're sitting here. Yeah. For now, we have to find whoever is making the Hermes Blastia. Otherwise, it'll be too late, just like Pharaoh said. But how are we supposed to find whoever that is? If we follow whoever's looking for Apatheia, they should lead us right to them. Cores are made from Apatheia, after all. So Flynn and Nan and their friends. Yeah. I wonder if we'll have to fight them. Yes. That's kind of up to them. What was that? Boom hat sie gemacht. Nur wo hat's Boom gemacht? Ah. Hallo Wunderkoch. Gut getan diesmal. Nämlich am Rand. Rahmeintopf. Koch sowieso nie, aber okay. Sollte ich viel häufiger machen, ich weiß. Also irgendwie... Wo ist es denn? Da. Stellt eine große Menge von KP wieder her. Okay. Das mit TP noch und dann wäre ich wirklich glücklich. Wo kam denn das Geräusch? Vielleicht hat ja der komische Wal einen fahren lassen. Vielleicht war das ja das Geräusch. Er ist ja ziemlich groß. Ja, ich glaube, ich muss verlassen. Und zwar nicht hier, sondern hier oben. This Blastia is working. Why? Wegen Estelle. This one is fitted with a core. Something's written here. Warp Blastia? So in other words, someone used this to leave Miorzo? It looks that way. Didn't they get rid of all the Blastia here? There shouldn't be any functioning, right? Yes. At least that's how it should be. What could a functional Blastia be doing here? It appears that someone's left the town. Estelle. Where's Estelle? Wait, and where'd the old man go? Huh? You don't think both of them used this? What do you mean? The Blastia in our towns should have all lost their cores back in ancient times. A core was probably brought in from outside the town. It should require adjustment to function properly, but Estelle's an exception to the rules. If she can interact directly with air, she might also be able to reconstruct air to fit the core's formula. But
Why would she? Elder, could you get everyone to help us search to see if our friends are in town? Very well. Let's look for them too. I never should have left Estelle alone. Maybe I couldn't have done anything, but I should have stayed with her. She was so depressed. You're not responsible for this. Beating yourself up over it won't bring her back. I know. And what happened to Raven? He was acting a little strange. Do you think they're working together? I really doubt they'd both disappear at the same time. But why just the two of them? Don't make me start questioning your loyalties, Raven. Ja, nicht so toll. Vor allen Dingen, wohin, ist die Frage. Zurück zur Feldkarte. Nee, das will ich eigentlich nicht. Dachte nur, vielleicht steht hier jemand rum. Ich denke ja mal, dass wir mal wieder mit allen sprechen müssen. Bevor es weitergeht. Tja, da geht unsere Heilerin dahin. Wichtigstes Teammitglied. Oh boy. Lass mal gut geht. Mit wem muss ich jetzt wohl sprechen, damit es weitergeht? Kann ich Carol noch irgendwas kaufen, was besser für ihn ist? Wahrscheinlich nicht. Einen Mithril-Panzer könnte ich ihm holen. Könnte ich mir aber auch wohl selber craften, so wie es aussieht. Eventuell. Nee. Oder? Doch, kann ich. Würde trotzdem 3600 kosten. Wie viel kostet, wie viel kostet das denn, den zu kaufen? 7200. Ja, also genau das Doppelte. Ja gut, dann... Guck mal, ich könnte mir Lotteriegummis machen. Werde ich aber nicht tun. Dann crafte ich einen Mithril-Panzer. Für den kleinen Stinker. Okay. Der Rest ist wohl schon maximal. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ja, leider kriege ich die Sachen nicht mehr, die Estelle mitgeschleppt hat, sonst hätte ich das Heilungsdingsens ihm anlegen können. Oh well, wird schon irgendwie gut gehen. Wenn nicht, muss ich ihm leveln, bis ich umfalle. So, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen jetzt direkt wieder zu dem Elder gehen. Oder auch nicht, weil hier ist er nämlich nicht. Na dann eben hier. Ich ruhe mich mal aus. Vielleicht muss ich auch das machen. Weil ich weiß nicht, wo ich sonst hin muss. Es gibt hier niemanden, mit dem ich reden kann. Geh raus. Where the fuck do I have to go?
Okay, ich guck mal eben nach. So, ich muss wohl jetzt einfach wieder zurückkehren zum Transporterplatz. Und dann geht's wohl weiter. Yep, okay. Danach müssen wir nach Jormgen fliegen. I wonder what could have happened to them. Anyway, let's get back to the surface and look for them. But even if we do, the world's a big place. It's reckless to just go searching blindly. Perhaps the two of them went on a walk? A walk that involves leaving the town without saying anything to us? Not a chance. Well, only the living have the privilege of saying they'll fight to the last breath. And words like conviction and resolve don't mean much to a dead man. Out. Ah, well. Just when things were getting good. Just who are you, anyway? What does the head of the Knights want with you? I can't believe I only just remembered that. I've got a bad feeling about this. Hurry! We have to follow them! I understand how you're feeling, but please try to calm down. What? Aren't you worried? Of course I'm worried. That's why we should calm down and think rationally, right? Oh, right. Yeah. I see. I'm sorry. Got any ideas? Ah, yes. The Master of Miorzo might have some idea. He's an Entelecea after all. Maybe he felt the flow of air from the Blastia. Did you hear it? Could you tell us where it was? To the west. A sea of sand. A town? It's not too clear, but a desert town. I think it's Jormgen. That's the town in the sands of Kagor, where we met Duke before. The sands? Why would they go to a place in the middle of nowhere? Let's head there now. You're leaving, then? I am. You don't need to shoulder such a burden. Haven't you suffered enough? Thank you, Elder. But I'm not suffering anymore. If you went into the outside world, you might understand too. Hüterin der Wahrheit. Okay. Also nach Jormgen fliegen. Schulterkratzen vorher noch. Huge Jellyfish. Wo war der denn noch? Nein. Da drüben. Ja, das ist doch hier. Ist das ein Kampfhahn? Ich bin mir da nie so genau sicher. Wir brauchen doch Kampfhahn-Zeugs. Ja, ich habe heute aber keine Zeit, irgendwas zu farmen. Nachher noch Katzen besuchen gehen. Und Katzen ganz viel Kram mitbringen. Deswegen könnte auch sein, dass die Folge heute etwas kürzer wird. Aber eigentlich habe ich da keinen Zeitstress. Wenn ich nirgendwo level, dann müsste das eigentlich alles passen. Hier war mal eine Stadt. What's going on? It's just a pile of ruins. This didn't just happen in a few days. This is like hundreds of years. Weißt du noch, als die Olle gesagt hatte, ja, mein Typ ist vor 3 Tagen mit dem Kristall. Das heißt, wir waren in einer fucking Geisterstadt? Nice. Maybe there was a huge fire that... no. Not a chance of that happening, huh? Quiet. Someone's here. Duke. Mit Pharaoh oder was ist das für ein Viech? Oder ist das ein anderes Viech? This could be our clue about the Rizzumata Formula. That's the dragon from the Wizened of Kodos. He's traveling with Duke, huh? Das ist bestimmt auch ein Entelecea. I've got questions for that guy, but we have to find Estelle first. They got away. Ah, hallo, Sir. Spawnt einfach hinter mir. There's no time. This isn't what I would have chosen, but so be it. Alexei, what are you doing here? Ah, looking for the princess? I'm impressed you found your way here. Do you know where Estelle is?
What do you think you're doing? Is this your idea of a joke, Commandant? I am at a loss as to how to thank you. Your pitiful sense of justice has allowed me to work with little interruption. Long ago, there was the pirate Eifried, and now we have the likes of Barbos and Rago. They were each of use in their own fashion, but you have performed magnificent work, far surpassing theirs. You're some of the most talented and foolish performers I've seen. What? However, the time for fooling around is over. It is time for you to exit the stage. Nö. So that's it, huh? It was you pulling everybody's strings all this time. Well, I'm not laughing, Alexei. Kurz Dampfe nachladen, Momentchen. Lohnt sich nicht für die paar Sekunden die Aufnahme zu pausieren. 1, 2, 3 und 4 und 5 und das war's. Commandant! Ah, Flynn. Und die beiden anderen Nebendarsteller. And yet another fool arrives. Ah, vielleicht Flynn wieder bei uns im Team. Als Ersatz. Commandant! How could you? You're the pride of the Imperial Knights. How could you commit treason? This is not treason. I am merely following the path of one who holds true authority. Der Duke? And you just intend to betray the trust of His Highness Yoder? His Highness. Yes. I think he'll be relinquishing his rank soon. This is madness. My lord, all is in readiness. Oh, the Jäger, ja. Jaeger! Well done. I am headed for Bhaktian as planned. I will leave this situation to you. Bhaktian, gut, dass du uns verrätst, wo du hingehst. Dass wir dir auch folgen können. And Yoder's fate as well. Yeah, you bet, my lord. Alexei, wait! Who said you could leave? Stand back. If you try to stop us, get the hell out of the way! Your princess friend is at the Shrine of Bhaktian as well, you know. What did you say? You'll be too late if you don't hurry. Go after Alexei and Jaeger. Ah. Sir! Okay. Alexei, you won't get away with this. Yuri, come on! Yuri? Yuri Lowell, give yourself up! Nein. Da weiß sogar Flynn diesmal so, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. The Shrine of Bhaktian is said to be located on the Hypionian continent. Ja. Hypionia, the continent east of Desier. The Egathor forest is there. Are we actually gonna trust what Jaeger said? If that's where Alexei is headed, then Estelle's gotta be there. We don't have much information, so I guess we'll just have to go check it out. We can't just sit here and ignore that guy. What's the matter, Patty? Actually, come to think of it, didn't he say something about Eifried? That man is the cause of it all. If we take him out, we can get Estelle back. But what about Raven? I'll bet he delivered Estelle to them and then just took off. No, Raven. He wouldn't do that. Well, the facts are that she's been kidnapped and he's nowhere to be seen. I mean, that's only logical, right? It's possible he was captured as well. Well, whatever. Let's get going. Yuri? Yuri. Flynn. A word? Very well. Let's talk over there. Jetzt renn ich einfach weg. Nein. Just what the hell are you doing? What happened to advancing as a knight and fixing the Empire from within? You've been nothing more than a damn puppet on Alexei's string. Don't you dare tell me that the Dawn and Bellius died for nothing more than that. He was there working alongside you this whole time, Flynn. How could you possibly not know? I'm sorry. Why, though? Did you go along with it because Yoder trusted Alexei? His Highness is not to blame. I had total confidence in Alexei. The responsibility is mine. So your pursuit of the Apatheia at Nordopolica was on Alexei's orders, I presume? Yeah. You'd better start talking. Tell me what happened. There's no reason to worry about exposing the Commandant now. The conversion of Heliord into a military installation. The abuse of the residents at Mantake. All of Cumor's activities. The forbidden development of New Blastia. All of these were carried out under the Commandant's... under Alexei's orders.
Well, you've grown up to be a model knight. Unquestioned allegiance to your country. That's nice. The Commandant, Alexei was not always this way. You of all people should remember. Those who are just will lead lives of prosperity. That was why I... But all it's done for you is help you lose sight of your original intentions. Not that I have much right to preach to you, after I let them run off with Estelle like that. That never would have happened if I hadn't been blind to Alexei's true nature. I had grown far too used to simply obeying orders like a good knight, even when I doubted them. It was my lack of thought that brought this about. Since when is moaning and whining part of a knight's job description? You impudent! No. It is as she says. I must shoulder this responsibility. It is up to me to rescue Lady Estellise. Whoa, what? Captain, what should be done about His Highness? If anything were to happen to him, the Empire... I know. That's why this brigade is concentrating all our efforts on ensuring his safety. But Captain... Please. Damn it, Flynn. I didn't yell at you to have you turn around and start telling me what to do. Brave Vesperia is going to rescue Estelle. Then let me join you. Let me be a member of Brave Vesperia. Captain? A knight joining a guild? Don't make me laugh. I was unable to prevent the Royal Guard from abducting Her Highness. I am duty-bound to correct this wrong by saving her. Give it up. You know you have no place in a guild. But if you want to come with us, I won't stop you. Yuri! But you know what you have to do, right? As soon as we've rescued Her Highness, I will return to protect Prince Yoder. I cannot allow the Empire to be thrown into disorder. I'm sorry, Sodia, Witcher. I must ask you to take care of the prince. I'll be back as soon as I can. Please tell His Highness the same. Understood. Yuri, thanks. Same here. You had me worried there. It's good to see you're back to your old self. Alexei. So he's the one who's been advancing Hermes Blastia technology. Yeah, it's taken a while, but everything points back to him. All right, next stop, the Shrine of Bhaktian. We're gonna get Estelle and Raven out of there, and show Alexei just who he's messing with. Agreed. So, jetzt habe ich Flynn in der Truppe. Jetzt ist die Frage, kann der auch irgendwas Heilenmäßiges? Der wird wahrscheinlich auch... der ist Level 46 schon, das ist nicht schlecht. Der hat nämlich Erste Hilfe. Immerhin besser als nichts. Der hat sowieso nur ganz wenig Skills bisher, weil ich mit dem ja fast nie gekämpft habe. Deswegen, ich schätze mal, wenn ich den in mein Team hole, dann wird er wahrscheinlich... Wobei Carol wahrscheinlich immer noch effektiver ist im Heilen, weil er eben... Es ist schwierig, es ist schwierig. Das ist jetzt genau der Moment, wo ich eigentlich vorher lieber leveln würde, damit die alle Fähigkeiten kriegen. Let's mix it up a little bit. Mix that thing. Ja. Lass uns doch einfach mal was Verrücktes machen. Wir machen jetzt einfach mal was Verrücktes. Wir nehmen Dingsens mit in die Gruppe. Wir nehmen Flynn mit in die Gruppe. Judith, tschüss. So, das ist jetzt unsere neue Gruppe. Und Patty, unsere neue Gruppe, ja. Ja, das ist okay. So, jetzt kommen die dreimal in die Truppe rein, die ganz dringend neue Skills lernen müssen. Und die anderen müssen draußen bleiben. Das ist natürlich die Frage, habe ich noch irgendwelche Gegenstände, die ich ihm geben kann, die besser sind? Oh, er trägt schon ein ziemlich nettes Schwert, tatsächlich. Da werde ich wahrscheinlich kaum was Besseres haben. Er hat natürlich jetzt nicht die ganzen schönen Sachen natürlich nicht gelernt. Das ist leider so. Das kann ich jetzt nicht ändern. Siehste, der ist auch direkt besser. Wärmeschild. Trägt aber schon Mithril-Sachen, das ist sehr gut. Qualitätsstiefel sind auch okay. Ja. Ja, ist eine merkwürdige Gruppe, ich weiß, aber einfach mal gucken. Dann lernen die schön neue Fähigkeiten und vielleicht sind sie ja ganz gut. Vielleicht stellen sie sich ja gut an. Ich tippe ja mal, dass da Ritter und so hauptsächlich unsere Gegner sein werden. Das heißt, ich brauche noch jemanden mit einem Speer, der jetzt die Gegner in der Luft irgendwie bearbeiten kann. Why not? Ich mach das einfach mal so. Alexei is no longer the man I trusted. He's evil. That's all there is to it. And he will not change.
It's time for some payback. Ich finde das trotzdem witzig, dass sich niemand die Frage stellt, so wo die Stadt hin ist. So, hier war mal eine Stadt. Und wir waren in einer Illusion sozusagen nur, oder in einem Flashback oder weiß ich nicht was. That's weird. Lass uns doch mal unsere neue Kampftruppe ausprobieren. Piece of cake! Let us take caution. Hat mal eben den Typen gewurzelt. Ja, also so richtig effektiv sind sie nicht, das sieht man. Ah, ist schwierig. Ist wirklich schwierig jetzt. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich habe jetzt nicht wirklich Zeit zu leveln. Not a monster, an Entelekea. It must have all been the air at the least end of Kados. I think I saw it before I passed out in the desert. Do you think that Entelekea is friendly to humans? It's the same as Baul and Velius. Entelekea can use language, so we can befriend them. Right. Ich meine, ich könnte den Ritter gegen Yuri austauschen, aber er hat ja auch Erste Hilfe. Kann er ja. Na? Deswegen, also... So habe ich wenigstens zwei Leute, nämlich mit den beiden, die zumindest ein bisschen heilen können. Ich meinte übrigens Carol und Flynn, nicht Patty. Patty heilt zwar auch ganz selten mal, aber naja, ganz selten mal. Haben wir ein einfaches Sensor, dann springen wir uns auf unseren Baul und dann reisen wir dahin und dann gucken wir, ob wir da durchkommen mit dieser Truppe. Und wenn nicht, ja, dann ist das eben Pech. So, also wir müssen auf jeden Fall... Ah, guck mal, das Ding schwebt durch die Gegend, die Qualle da unten. Wir müssen hier hin. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der Schrein ist auch irgendwo hier. Vielleicht da. Scheint richtig gewesen zu sein. Look over there! Over there! What is that huge thing? It's the Heracles. Did Alexei send for it? Was denn, ein Schiff? Festung? Irgendwie sowas. Ja, so eine... Ah. Flup in den Spalt hinein. Denke mal, da müssen wir hin, oder? That's the Entelekea, a stall. Alexei's still trying to get Apathea, it seems. It looked like it got away, though. Yeah, it looked like it was forced into those ruins. Those ruins definitely appear to be the Temple Bhaktian. I wonder what Alexei's plotting this time. It doesn't matter what Alexei's planning to do. Right, we're just here to rescue Estelle. But if we get too close like this, we'll end up like a stall. Let's land a little bit away from it and approach on the ground. Macht vermutlich Sinn, ja. Damit wir nicht kaputt geballert werden. Weil unser fetter Wal ist nicht so manövrierfähig. Der vergessene Schrein Bhaktian. Wird natürlich bewacht. Ah, guck mal. Oh, das sind jede Menge Apathea. Die wahrscheinlich Estelle gefangen halten. Jaeger, that useless worm. Can't he even swat a few pesky flies? Im Gegenteil, er hat uns sogar gesagt, wo wir hin müssen. Alexei, what have you done to Lady Estelis? Give Estelle back! Estelle, come on, wake up! Estelle! No matter. Ah! 'Cause 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 'cause
As you can see, the princess's life will fade each time she uses her power. If you care for her, then do not interfere further. Alexei! You bastard! Das ist ja eine ziemlich doofe Lage, in der sie sich befindet, muss man ja sagen. Weil sie hat so starke Heilfähigkeiten. Und ich muss jetzt ohne damit auskommen. Sodia? What are you doing here? After we left, we picked up the Heracles' movements. Prince Yoder dispatched us, saying that you could probably use our help. That little prince never could mind his own damn business. Well, what about you and all that pathetic bluster and bravado? Sorry, but unlike you well-bred aristocrats, I'm not perfect. Hey, you guys all right? Oh, huh? What are they? They came to save us. Apparently Yoder told them to. Alexei's inside the temple. Let's hurry up after him. Captain, please come with us and return to His Highness's side at once. Sodia? It is difficult for me to say this, but this place is far too dangerous. The one we most need to protect for the sake of the Empire right now is I know that. I know that, as a knight, that is what I should be doing. I know that all too well. Then... But this is something I need to do myself. For Her Highness, and for Alexei. Please, let me go. But... Take us there. It must be pretty damn inconvenient to be a knight, huh? How can someone like you... How can the captain possibly consider someone like you his friend? Our captain is the ideal to which we all aspire. He's the epitome of an Imperial knight. And yet, for some reason when he's with you, he's not himself. Whatever. If you're looking for someone to have a heart-to-heart with, go bug Applehead over here. We don't have time to sit around and play guidance counselor for you. Applehead? Ja, tatsächlich. That's it! Sodia! No, don't! Listen well, Yuri Lowell. Your very existence is hurting our captain. Stay away from him. Und ich hätte jetzt einfach noch gesagt, nö. Ich hätte aber voll in ihn reingerieben. Nö, mach ich nicht. Was willst du machen, hä? All right, now we've done everything we came here to do. Ja, der hat fast so eine nervige Stimme wie Carol. Aber nur fast. We ask that you please take care of the captain. Platoon, fall out! We must hurry to rejoin the brigade! Yuri! The sooner the better. Come on, we have to catch up with Flynn. Right. If she's forced to use her power, then it'll be too late to save her or fix the air. That bastard! Using her like some kind of tool! He's gonna pay! Come on! Haben wir von Flynn und Patty getrennt? Okay. Aber das wirft meinen ganzen Plan jetzt wieder über den Haufen. Ja, dann nehme ich Judith rein anstatt Repeat. Ich habe so das Gefühl, Judith ist irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. She's just Judith. Amazing, you see? Ja, naja, zumindest haben wir noch Carol. Der kann ja ein bisschen heilen, manchmal. Ja, Yuri bleibt drin dann, okay. Krieg ich den? Ananasgummi, ja, super. Weißt du, als ob ich hier nicht total vorbereitet mit komplett ausgestattetem Inventar hingehe und das Spiel so, hier, ein Ananasgummi. Ist du wirklich jetzt? Even from this far away, Astal's wounds look terrible. He might not hold out much longer. I guess not even the Antilochea are a match for Heracles. Maybe that was Alexei's reason for. Heute habe ich wieder Probleme mit Räuspern, merkt man, ne? Naturally. There's no way he'd need something that powerful just to take care of the guilds. Whatever the case, we have to catch Alexei and stop him before it's too late for Astal. Okay. Dann sollten wir... versteckt. Goddammit. Ja, ich habe alles voll gekauft.
Und ich habe so das Gefühl, wir werden es brauchen in diesem Ort hier. An diesem Ort hier. Prince Yoder was thoughtful to send his knights to help us. To help us? Don't you mean to help Flynn and Estelle? Coming here is reckless enough, but sending help is even crazier. Doesn't that little prince understand his own position? That's the kind of person His Highness is. I'm sure that what's happened has caused him exceptional grief. Are you referring to Estelle? Or perhaps Alexei? Both. Let's hurry. Jetzt ist er also wieder in unserem Team, oder was? What are you saying? This is no time to be taking it easy. We don't have any clue where enemies could be lurking, so calm down. You're right. I apologize. Yuri, you guys are much more level-headed than... Don't worry about it. We're all in this together here. Hattie, are you okay? I'm okay. I'm extremely okay. Come on, Estelle's waiting for us. Let's hurry. Alexei made it sound like Ifrid was one of his men. It is true that the knights employ guilds on rare occasions, but... We don't know whether Ifrid worked for him, right? In any case, that conversation's on the back burner for now. Let's go. Mit allen wieder vereinigt? Ja, okay, toll. Jetzt darf ich also meine Gruppe wieder ändern. Ich weiß nicht. Soll ich den Flint drin lassen? Das ist doof. Ihr könnt mir das jetzt nicht sagen. Der ist nämlich gut ausgerüstet und kann wahrscheinlich ordentlich was tanken. Wenn ich mal seine Stats mir angucke, hat er fast 700 Verteidigung, fast 800 Angriff. Okay, Yuri hat zwar weniger Verteidigung, aber deutlich mehr Angriff. Repeat ist definitiv schwächer. Ja, ich glaube, ich tausche ihn doch gegen Yuri aus. Dann haben wir einen guten Tank, eine Mage, eine Wildcard und einen, der im Notfall ein bisschen heilen kann. Ja. Ich meine, es kann sein, dass der Flynn noch nützliche Fertigkeiten kriegt. Aber erstmal, solange ich jetzt hier durchgehe, muss ich mich auf die Leute verlassen, die ich so ein bisschen schon kenne, wie die funktionieren. Manchmal hat das Spiel Probleme mit leisen Stimmen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es passiert immer wieder random. Manchmal sind sie laut, manchmal sind sie leise. Mal gucken, ob ich hier in der restlichen Zeit überhaupt durchkomme. Also in spätestens einer Stunde muss ich durch sein. Goddammit. Ja, ich sollte versuchen, möglichst den Kämpfen aus dem Weg zu gehen, die nicht nötig sind. Weil ich werde meine Punkte noch brauchen. Und meine ganzen Items. Goddammit, ich hätte mich bewegen sollen. Oh well. Don't get careless. Sehr schön. Patty kann spotten. Daneben. Niedergeschlagene Gegner werden von nichts getroffen. Das ist so nervig. That's what happens when I get serious. Mischgummis kriegen wir hier also von den Rittern gedroppt. Dann sollte ich die benutzen zum Heilen. Ugh. Gonna be a tough one down here. I can already see it. Ah, so viel Laberababa. Ich muss doch hier durch. I only heard that a terrible power dwells within them. If the Union gains possession of them, the guilds will be able to resist the Empire in actual war. That's why the knights were sent to gather and watch over them. To the point of kidnapping Estelle and bringing out Hermes Blastia? Alexei has wicked plans for the Apatheia. But
What exactly are those plans? Alexei is still active until Achaia is stalled. Estelle is the Entelachea from before. Anyway, let's just rescue Estelle, grab the bad guy, and then make him talk. Right. We should hurry. Goddammit, da war ein scheiß Stein im Weg. Leave it to me! Sharpened rage. Run through that which blocks our future. That was too easy. Es gibt übrigens eine Karte. Ja, es gibt eine Karte. Und ich glaube, ich benutze die auch, damit wir hier schnell durchkommen. Ziehen wir die mal eben rüber. Dann sehe ich zwar nicht, ob ich noch aufnehme und alles, aber ich sehe, ja doch, wobei ich sehe schon noch. Zweimal nördlich, zweimal südlich. Wie kann ich denn zweimal nördlich gehen und dann zweimal südlich? Dann komme ich doch nur wieder zurück. Viermal westlich, einmal nördlich, einmal südlich, einmal östlich, zweimal nördlich, um alle Truhen einzusammeln und in den nächsten Bereich zu gelangen. Okay. Wir können es ja mal probieren. Zweimal nördlich. The last room looked like this too. All these rooms look the same. I wonder if they're all like this. I'm gonna go check out what's ahead. Repeat. I've heard that this kind of construction is intended to humble visitors. So this must be the approach to the shrine. We don't really have time to be dawdling. It's okay. Relax. As we thought, the rooms all look the same from here on out. Repeat's sense of smell doesn't seem to be working too well either. I see. We can't afford to get lost in here. Here, use these. Let's make a map as we go. You're always so well prepared. Carol, can you do this? Yeah, I'm good with maps. Leave it to me. We'll be in a lot of trouble if you mess up, you know. Don't say that. Come on, everything will be fine. Jetzt habe ich tatsächlich eine Karte und einen Kampf direkt wieder. How feeble looking. Don't get careless. You can't win. Oh, caprice of innocent waters! Oh, disturbing power now unleashed! Meet them judgment on the evil before me! Violent pain! Huh, not bad! You can't get away from Come back and try again. Na, zumindest kriegen wir Gummis auf jeden Fall ordentlich in den Arsch gestopft. Brauche ich auch. Aber das war mir auch von Anfang an schon klar. You never did give me an explanation. What were you thinking about when you sealed off Nordopolica and the reason that caught us? I was following Alexei's orders. And was using trained monsters his order too? Likely so. But being unaware of the nature of my subordinates was my error. I'm not fit for command. At least you understand your mistake. I swear that I will correct that mistake. Das sieht an einem starken Monster irgendwie aus. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht droppt das coole Sachen. So stark ist es gar nicht. Heiliges Horn, ja? Ein Holy Horn. Okay. Muss ein bisschen sparsam sein. So, das war jetzt zweimal Nord. Der sagt, ich soll zweimal südlich gehen. Wie soll das denn funktionieren? Funkelstern. Okay. That's nice. Das stärker ist? Indeed. Starker Zauber. Objekt pro Zauber-Kombo 2. Aber ich habe das immer noch nicht durchgelernt. Na gut, das können wir alles machen, wenn es soweit ist. Was haben wir denn da?
Erhöht die Stärke eines Zaubers. Erhöht auch den TP-Verbrauch und die zum Zauber benötigte Zeit. Dann werde ich das erstmal hier nicht benutzen. Definitiv nicht. Denn, hier durch? Okay, hä? Ja, vielleicht war das damit gemeint. Zweimal nördlich und zweimal südlich, weil es nämlich hier nicht weitergeht. Ah ja, genau. Der Weg, der da drin steht, ist ja für alle Kisten. Auch wenn die meisten Kisten davon wahrscheinlich nicht wichtig sind. Weil ich lese da sowas wie Finstertrunk, Heiliger Trunk, Zitronengummi, Funkelstern. You're more mature than I thought. Am I? First time I've ever heard that. I need to be steady myself, too. Plant your feet on the deck and bring down Alexei. Right. Also gehen wir wieder zweimal südlich. Goddammit. Ich dachte, ich kann noch dran vorbeirennen. Manchmal heilt sie dann, wenn die Leute neben ihr stehen. Ja, ist vielleicht doch gar kein so schlechtes Team. Wer weiß. So, zweimal südlich. Dann müssen wir viermal westlich gehen. Viermal nach links. Holy Jesus. Ah, hier sind wir ja gestartet, genau. Viermal westlich, ja. Ist übrigens ein ziemlich großes Gebiet. Ziemlich viele Räume. Oh. Das ist jetzt Nummer 2. Hier haben wir Nummer 3. So, das müsste der letzte Raum sein, ne? Ja. Leave me alone! Ich muss doch gucken, wo ich jetzt hinrennen muss. Wahrscheinlich wieder nördlich. Einmal nördlich. Dann wieder südlich. Dann einmal östlich. Okay, also einmal nördlich. Dann wieder zurück. Ja. Diese brauche ich nämlich gar nicht. Kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ach, und von hinten kann man sie natürlich nicht aufmachen. How feeble looking. Don't let him trip you up. Our future. Disturbing power now unleashed. Meet that judgment upon the evil before That's what happens when I get... Okay, das können wir auf jeden Fall benutzen. Ist zwar eigentlich eine Verschwendung bei denen ein bisschen HP-Verlust, aber naja, was soll ich sonst machen? If only I had been near Lady Estelle so that I could defend her. That wasn't in the cards. She chose to travel with us. I guess you're right. I'll take the heat for this. That's not what I meant. I'm in no position to blame you. And your position is just fine. Maybe so. Is it just me? Or is it harder to breathe here than on the sea floor? No. There's something going on between Yuri and Flynn. So, dann muss ich wahrscheinlich nach dem einmal südlich nach einmal östlich gehen. Genau. Zweimal nördlich, zweimal südlich, viermal westlich, einmal nördlich, jetzt bin ich wieder südlich. Einmal östlich und dann zweimal nördlich. Und dann sind wir, glaube ich, durch das Schlimmste durch. Vielleicht. Oh, sharpened rage. Blocks our future. Oh, disturbing
power now unleashed! Misa's judgment upon the evil before me! Violent pain! That was too easy. I just keep getting... Jede Menge gelernt. Okay. Need these. So. Jetzt zweimal nach Norden und dann sind wir durch. Angeblich. Da hier ein Eilspeicherpunkt ist, was mich abfuckt, weil, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt keine Orangengummis verschwendet. Aber naja. Das heißt zumindest, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, das ist wieder so eine Statue für unseren Ring, oder? I'll most likely have to fight him. Sounds like you've made up your mind. To be honest, I can't believe it even now. No, I think it's really that I don't want to believe it. I looked up to him for so long. I've desperately hoped that this was just some kind of mistake. Sorry, but I already know the answer to that. I know. Besides, the way he has treated Lady Estellise can't be explained away as simply a mistake. No objection there. Hey, Sir Flynn. You can just call me Flynn. Flynn, you, know what Yuri's done, don't you? You mean what he did to Rago and Cumore? Yeah. Don't worry, I'm not going to arrest Yuri. At least, not right now. Then you mean you're going to arrest him after you bring Estelle back to the capital? Under Imperial law, the things that Yuri has done are serious crimes. After all, he killed two of the Empire's leading figures out of a personal grudge. Serious crimes? A personal grudge? But Yuri was... I know. Yuri certainly didn't do those things for his own sake. But that's how the law works. The corruption in the Empire is entirely irrelevant here. Are you perhaps in doubt? Confused about which way is right? I don't know. Is what I'm feeling doubt? Or is it... Hey, what are you doing? You're gonna get left behind, you know. Sorry. My, she's scary. Okay, ich sollte auch darauf achten, dass mein Team, falls das die Leute gelernt haben, eventuell, und mit ihr brauche ich das nicht, weil sie benutze ich ja sowieso, Objektwerfer anhabe, damit die sich gegenseitig heilen können. Meine Güte, mit Patty habe ich 9 Punkte sowieso schon über. Ja dann, was haben wir hier noch? Stärke könnte ich mir noch... Nee, könnte ich mir nicht leisten, schade. Schmelz, Tiegel, Schritt erwollen. Ja, das kann ich rausnehmen. Kanat, Zaubergeschick. Ist denn das alle? Ich meine, das scheint wohl alles für Patty zu sein, aber... Überlimit Boost. Button. Nehmen wir das mal raus, weil wer braucht schon Kohle? Objektwerfer ist an. Verteidigung mache ich noch an. Stärke erhöhe ich mal. Wäre Treffer, warum auch nicht. Und habe ich noch was nützlich wäre? Ja, nehmen wir das. Ihm habe ich noch 4 Punkte über. Kann ich da irgendwas noch reinhauen? Na, das hier. Wobei, er müsste eigentlich auch Objektwerfer anhaben, damit ich schneller heiligen kann. Heiligen. Heilen. Okay, das ist ein Punkt zu wenig. Dann nehme ich das raus und nehme Objektwerfer rein.
Carol, kannst du auch Objektwerfer schonen oder kannst du das nicht? Sieht nicht so aus. Ja, das habe ich davon, dass ich die ganze Zeit nicht mit einer TS. Okay. Tja, dann ist das wohl so. Leichter Zauber. Ja gut, das ist ja schon an. Für andere Sachen habe ich auch sonst nicht die Punkte. Das hier kann ich vielleicht noch nehmen. So, was haben wir denn jetzt hier, sag mal? What's this? Eine Lampe, um zu zeigen, hier. Lampe. Hier ist einfach eine Sackgasse, hier ist einfach nichts. Außer Monster natürlich. So, kann ich jetzt nochmal zurückgehen und speichern? Ja, ne? Nachdem ich jetzt alles so optimiert habe, in Klammern, sollte ich das vielleicht tun. Eine Treppe und eine Truhe. Einmal bambuseln. So. Nächstes Gebiet. Und hier gibt es auch wieder ganz viele Gegenstände. Deswegen, ja, ich bräuchte eigentlich mal kurz Zeit zu lesen, wo ich hin muss. Also, südlich, dann wieder nördlich, dann westlich. Ja, logisch. Machen wir das doch mal. Sollte sich hier eine Truhe befinden, ja. 8000 Gold. Okay. Hat schon viele Lampen hier überall. Ja, hier kann ich ja wahrscheinlich nur südlich gehen. Südlich, nördlich, einmal westlich, viermal südlich und dann einmal östlich. Okay, viermal südlich. Alles klar. Oh, warte, Truhe. Windumhang. Aha. Klingt jetzt nicht mega nützlich. Was ist das denn hier für eine Statue? What is this a statue of? With that kind of shape, I can't tell whether it's supposed to be a human or a monster. This is a temple, after all. This is probably a statue of whatever deity the temple was dedicated to. You know, it might just be a statue of the Untitled we saw outside. Huh? It couldn't be. I mean, a monster, that is. It's a... But they don't even look alike. No, I think it's possible. The Entelekea have powers beyond those of humans and can speak in our language. It's not strange to think that humans would have worshipped them in ancient times. The relationship between the Entelekea and humans might be closer than we thought. Maybe they drifted apart during the long, long passage of time, eventually leading to the situation we find ourselves in now. If that's the case, I wonder just how much we've forgotten. I'm sure there are things in this world that should never be forgotten. Patty? I think that I prefer the distance we have now to the cozy relationship we had back then. Okay, da ist wieder eine Truhe. Und wieder ein Ritter, der mich verfolgt. Magisches Auge, toll.
Merkwürdig. Sieht genauso aus wie das oben. So, einmal südlich muss ich, glaube ich, noch. Und dann einmal östlich. Ja, geht ja auch gar nicht anders. Damn it. I suppose I could try. Destruction! Get away! Demon's left! Smile with wavering duck! Risky there! Punishing beast flash! Spread thy alluring snare and deliver my enemies unto me. That was too easy. So. Einmal östlich. Dann einmal nördlich, dann wieder südlich, dann dreimal östlich. Jetzt hier wieder ein Raum mit einer Truhe. Ne, sogar zwei Truhen. Batteriegummi, okay. Ah, eine neue Waffe für Repeat. Der aber noch was anderes lernt, aber nun gut. Das Ding hier. Sprintabbruch und Sprinter. Ah, kann er später kriegen. So. Warte, ich muss mal eben lesen. Südlich, einmal östlich, einmal nördlich, einmal südlich, jetzt dreimal östlich und dann wieder nördlich. Dreimal nach rechts also. It's the Royal Guard. That has to mean we're on the right track. Good call, Carol. Estelle's got to be back there somewhere. You're a captain, aren't you? Can't you tell them to get out of the way? The Royal Guard doesn't obey anyone but the Commandant. We don't have much time. Let's make this quick. Man, could you be any weaker? One shot should do. Mein Limit will ich mir wieder für den Bosskampf aufsparen, von dem ich weiß, dass er gleich kommt. Macht natürlich auch Sinn. That's over. Yes, she's dead. Orangengummi, 2 Stück. Sehr schön. Dann kriege ich die wenigstens hier zum Teil wieder. I don't know what this is, but it looks complicated. This is a barrier that's been locked up somehow with an encrypted formula. Can you open it? It uses an ancient technology that's barely been studied at all. Even I've only seen something like this in books. I couldn't even guess how long a thorough analysis might take. I'm guessing we can't just force our way through. Locks usually aren't placed on anything that's easily broken into. Yeah, you're right. Wait, how do you think Alexei got through here? He probably forced the lock using Estelle's... the power of the Child of the Full Moon. Which means he made her use her power again. Lady Estelise's power. Someone's here. Duke, why are you here? You. How is the young lady, the Child of the Full Moon? Alexei's got her somewhere up ahead. I see. So he has made his move. Are you here because of him too? The air crene in this region has become severely imbalanced. I have come to restrain it. By restrain, you mean you actually have a way to do that? To quiet the air crene, the cause of the imbalance must be removed. Just come out and say it. You mean kill Estelle. What? That's enough. What is it with blaming all the world's problems on a single girl? An unstable Child of the Full Moon cannot be ignored. You're as hard-headed as Pharaoh. I thought as a human you'd see things differently. Our common bond as humans is nothing. A single life cannot be privileged over the fate of the world. Yeah, never mind that without a bunch of those single lives, there'd be no world. Listen, she may be a bumbling, sheltered excuse for a princess, but she's one of ours. She's none of your concern. So back
off! Do you say that knowing just how great a threat her existence poses? What we know's got nothing to do with it. Our motto is always do what's right. And if that means having to get up close and personal with you, then so be it. Very well. The time has come to show me the resolve that so impressed Pharaoh. This is Dein Nomos. It is the only manner in which the air may be quieted. Raise it and calm your mind. The sword will take care of the rest. Dein Nomos. Duke, wait! Dein Nomos. That's the name of the sword of the Imperial line that's been missing all this time. What are you doing with it? Why does something like that have the power to control the air? Who are you? The answers to those questions are not what you should be seeking now. Go, before you are too late. Soon, you will learn for yourselves the true weight of the burden borne by the Entelekea. He's a cool guy, but way too moody. If my memory serves me right, we also ran into him in Gasparost. I don't know. I can't even tell if he's a friend or a foe. Come on! That formula! It's just like Estelle's! So that sword really is... It opened. Ein Nomos. Ein von Duke geliehenes Schwert. Es ändert je nach Besitzer die Farbe. Die Art des Schneidens ändert sich vielleicht auch. Kann ich das auch als Waffe benutzen? Yes, I can. And it's pretty powerful. Superkette 5, Superkette 1. Interessant. Was haben wir denn da Schönes? Superkette 4. Superkette 5. Wo ist Superkette 1? Da. Ermöglicht das Verknüpfen von Arcana Arts und Base. Da waren auch noch andere Sachen. Spezial. Löst mystische Arts mit Überlimit Level 3 oder höher aus. Halte B nach Arcan Art oder höher. Spezial, ja. Okay, das ist dann wahrscheinlich eine Fähigkeit, die ich auch noch für die anderen Charaktere alle kriege. Weil alle haben ja ihre mystischen Arts. Okay, gut. Gut. Hauptsache erstmal ein bisschen stärker. So, also bevor ich jetzt natürlich da reingehe. Genau, geht's noch einmal. Meine Fresse, es kommen da noch viele. Ich bin jetzt hier gerade mal bei 3-mal östlich. 1, 2, 3. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall noch nicht da rein, weil... Oh, warte mal, das ist auch noch eine Truhe. Weil da sollen wir ja eigentlich auch hin. Dein Nomos, the child of the full moon, the resolve that impressed Pharaoh? Just who the hell is this Duke guy? Well, judging from what he says, it seems he's in contact with Pharaoh. And he has the sword Prince Yoder's been looking for. I don't like this. Yeah, but why would he just lend us something as important as Dein Nomos? I thought he was stubborn, but maybe he's actually willing to listen to reason. I wouldn't get my hopes up about that. We just have to do what we can for now. Yeah, let's hurry. Ich gehe jetzt einfach nochmal östlich. Dann einmal nördlich, dann einmal südlich, dann einmal westlich. Nach Westen kann ich doch gar nicht. Doch, kann ich, klar. Ah, hier geht's nicht mehr lang. Dann muss ich wohl durch die geöffnete Tür gehen. Sonst war ich ja in allen Räumen. Der Rest des Weges ist also wahrscheinlich ziemlich self-explanatory. Ich habe jetzt 3-mal östlich gemacht, einmal nördlich, einmal südlich, einmal westlich, dann einmal nördlich, dann einmal westlich, angeblich. Ja, genau, einmal westlich.
Dann einmal nördlich. Bin wie. Ja, ist stärker. 21 Jahre, blondes Haar. Auch wenn sie das natürlich noch nicht durchgelernt hat, aber gut, egal. I can't believe this is Day Nomos, the proof of Imperial secession. Yuri, you can become the Emperor. This is just for decoration. I wouldn't want to be the Emperor even if I could. You're so young, yet you have no ambition. Says the little girl playing dress-up. The lost proof of Imperial succession. When you get down to it, the loss of that sword was the source of all the fighting over the succession to the throne. Was Duke really the one who stole it? Hey, give me a break. Don't go saying the Imperial Knights are gonna claim this sword. I know. This isn't the time for that. Duke went around using that sword to control Air Crane. Oh, so Duke's doing the same thing as the Antilocheia. Maybe so. That sword, it produced the same phenomenon as Estelle did. Maybe the Rizzumata Formula was already worked out once before. But then, why was that information lost? Maybe it's related to the Cataclysm, like the way that the Blastia was lost. Why did that become an Imperial treasure? There are tons of things we don't know about this sword. But let's wait to figure them out until we've settled things here. Right now, rescuing Estelle is our top priority. Right, let's hurry. So, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade in der Karte bin. Ich bin nach 3-mal östlich gegangen. Ich war da unten, dann bin ich... Oh Gottes Willen, ich habe keine Ahnung. So, gar keine Ahnung mehr. Bin mitten in diesem... Einmal östlich, 4-mal südlich, 3-mal südlich... Und, aber ich kann mir, glaube ich, anders helfen, weil da ist nicht nur eine Beschreibung auf dieser Seite hier, sondern auch noch eine, eine Karte. Okay, die macht's auch nicht viel einfacher. Hä? Ich glaube, ich gehe einfach ohne irgendwie was. Wie komme ich da nicht durch? Ja, dann habe ich ja nur diesen Weg hier. Ich denke, hier braucht man den Zauberring Level 3, damit der das kaputt machen kann oder so, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man da einfach prüfen kann und dann, oh, ich spüre einen Luftzug, lass es uns kaputt hauen. Nixon-Gewand. Ist das besser als ein Mithril-Gewand? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Doch, tatsächlich. Wieso trage ich denn dann noch das Mithril-Gewand, wenn ich davon schon eins hatte? Ich glaube, das habe ich mir gecraftet und habe es vergessen anzulegen. Ich glaube, das ist der Dings. Boom. Okay, der Windumhang ist ein Symbol, das die Zeit verkürzt, die der Magier nach Aussagen unbeweglich ist. Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht für sie. Ring der Wiedergeburt. Nee, das hier gibt mehr Verteidigung. Das nehme ich. Lass drauf. Ja, weil hier ist alles dicht. Bin nicht durch. Aber gut, die Seite, die ich da habe, ist auch, glaube ich, für die normale Tales-of-Version. Nee, wobei, nee, doch, steht Definitive Edition. Definitive! So, was habe ich hier für Möglichkeiten? Okay. Hab ein neues Schwert für dich. Ah, ist auch deutlich besser. Ja. Was bringen die eigentlich? Man kann ja schnell rennen. Hold still. I'll make this quick. No way! Disturbing power now unleashed!
Ribby more foes about? Jetzt kommt noch der Ritter von der anderen Seite wahrscheinlich. Ah ne, Quatsch, den hatten wir ja gerade besiegt. Wo noch eine Truhe drin ist? Ne, aber eine Treppe. Hier geht's also wahrscheinlich weiter. Ah, ich will aber alle Sachen finden. Dann muss ich nochmal zurück. Oder scheiß drauf. Ich meine, die wichtigsten Sachen habe ich glaube ich schon gefunden. Den Windumhang und das Nixengewand. Ja, meine Zeit läuft nämlich davon. Ich habe nicht so viel heute. Ich denke, hier geht's weiter. So, jetzt sind wir nämlich in dem Raum, wo wir vorher noch nicht drin waren. Ich traue diesen Rissen da am Boden nicht. Und wir kriegen einen Ball für Carol. Ah, fast durchgelernt schon den Quatsch da unten. Das ist bestimmt stärker. Naja. Ständige Power 2. Ja, dann warte ich erstmal noch. Also, wieder im ersten Gebiet. Hier findet ihr das Bla, folgt dem einzigen Weg bis zu einem relativ dunklen Raum. Passt auf, dass ihr nicht in die Löcher fallt beim Durchqueren. Im nächsten Raum geht es wieder ins zweite Untergeschoss. Geht hier nach Norden in einen Raum mit gleich 4 Truhen. Nochmal nach Norden und ihr seid im finalen Raum dieses Dungeons angelangt. Ja, gut, dann den einzigen Weg folgen. Und müssen in einen relativ dunklen Raum. Hier sind noch keine Truhen. So. Im nächsten Raum geht es wieder ins zweite Untergeschoss, geht hier nach Norden. Ja, ich meine, relativ dunkel. Eigentlich geht's ja noch. Kann nicht genug sehen. Wundert mich, dass hier keine Monster sind. So, kommt jetzt nochmal ein Heilspeicherpunkt gleich. Okay, hier sind nur Monster. Was unter der Treppe versteckt. Okay. So, nach diesem Raum soll angeblich noch ein Raum mit 4 Truhen kommen. Nicht, dass der hier rausgeschnitten wurde in dieser Version. Deswegen speichere ich lieber mal. Ich will es ja nicht heraufbeschwören. Ja, hier haben wir 4 Truhen tatsächlich. 6000 Gold. Heilungsarmreif. Stellt 10% der maximalen KP für jeden besiegten Gegner wieder her. Für die aggressiven Kämpfer. Ah, also für so einen Yuri oder so wäre das gut. Zitronengummi brauche ich nicht. Und Heilmitteltrank brauche ich auch nicht. Ja. Dann kommt jetzt ein Boss. Und wenn der jetzt bei diesem Versuch nicht klappt, muss ich leider das aufs nächste Mal verschieben. Weil ihr seht es ja da unten auch. Ich bin schon 1 Stunde 28 am Spielen. Und ich habe gleich noch was vor. Wir gucken einfach mal, ob das mit dieser Party funktioniert. Wir haben ja unsere Leiste aufgespart. Das heißt also, Rita schicke ich gleich direkt in ihr mega krasses Overlimit. Und dann schauen wir mal. Wird schon werden. Irgendwie. Astal, how does it feel to face your last moments in the very temple built to worship you? Wretched human. Enough! Alexei, please stop this! If you are so eager to free him from his suffering, why not use your healing art to comfort him? You are utterly powerless. Alone, you are nothing more than das heißt also, diese Entelekea wird uns gleich angreifen. I'm sure you understand that now. Tipp ich mal.
Estelle, are you alright? Lady Estellise! Estelle! We've come to save you. You again. What stubborn, misguided fools you all are. Na, du. Yuri, Flynn, all of you. Estelle, we've come to rescue you. Yes, of course. You are incapable of saving this princess. Spare me. The most glorious moment for any tool is when it is finally used. Even the poison of this world can be a blessing if used correctly. And only I can do that. Now, princess, come with me. With that. Alexei! Alexei, stop! Judith! Weren't you Entelakea supposed to be masters of this world? Stop it! Let Estelle go! And it's dead. Oh, how disappointing. He's dead. But how can that be? Smaller than I would have hoped. No matter. It can be used in any number of ways. Alexei. Ah, you've come this far. Now, be baptized in the air your dear princess charged with her own hands. No! Please stop this! Take this! What? What are you doing with that sword? What happened to Duke? He gave this to us before he took off. And he didn't seem all that worried about you. What irony. That which I have searched for all these years. That it would arrive at my feet, only when I no longer have a need for it. With the child of the full moon, the apatheia, and my knowledge, De Nomos means nothing to me. Talk to yourself a lot, huh? Not a good sign. Now shut up and let Estelle go. Huh. Are you certain that is what the princess wants? Estelle! Your Highness? Estelle! What's going on? Estelle! I don't know. What are you talking about? As long as I'm with you all, I'll only cause you harm. But I want to be with you. I just don't know what I should do. Estelle, pull yourself together. Forget about that, Estelle. Get over here. If there's something you're unsure about, we'll work it out together. Yuri. I can't take this. Now, Mr. Yuri Lowell. Such brash behavior does not befit a young lady's escort. Not very gentlemanly of you at all. Sorry for my lack of manners. There aren't many gentlemen where I'm from. That sword is nothing more than an annoyance now. I will rid myself of you here. Yuri, everyone. Dwee. Get out of the way! A new player has entered the field. Who's he? Captain Schwan. I thought you always let your knights handle things for you. What's with the change? Haben wir ihn schon mal gesehen? What is it, Repeat? I suppose there's no fooling the nose of a dog. That voice. Wait, Raven? The fuck? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Huh? The old man? What's going on? Das ist Raven? This doesn't look like a joke. One of the Union's most important members is a captain in the Knights? The first time we met, I didn't think it was possible, but... Huh. So that's what was going on. Wait! But what about the Dawn, Raven? So it wasn't just the Commandant, but you too. Why? Conversing with you is not one of my duties. Raven! We're in a bit of a hurry, so let us through. Wait. You're not really thinking of trying to stop us, are you? What the hell? Schwan All-Terrain, first captain of the Imperial Knights. Ready to do battle.
That was unexpected. Sorry, I'm not gonna go easy just because you're old. I would be honored to fight with everything I have. Raven, why? Why? Hier gewaschen, würde ich mal schätzen. Ich glaube nicht, dass er das sonst gemacht hätte. I hate you. Many people hate me. You should be like that all the time. Sorry, this is the last time you'll see it. Damn it. I really liked you, Raven. I couldn't tell you before, but if my dad were... How unfortunate. Raven isn't here. Do you despise us now or something? Feelings don't come into it. I just follow my orders. I can't let this go. I won't let you do this. I would expect no less from an opponent. Hat übrigens schlappe 148.000 Leben. I am so gonna make you hurt. Überlimit. Oh. Au, 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 au. Holy fucking shit. Ah. I am so gonna make you hurt. After all this time. Huh? I'll take out anyone who tries to stop us. Das ging doch relativ gut. Noch. Aber ist das wirklich Raven? Oder ist es vielleicht nur jemand, der so aussieht wie er? Sein Zwillingsbruder oder so? Ich weiß es nicht. Merkwürdig auf jeden Fall, ja. Finish that one. Yeah, I feel good. I feel this power inside. Haben wir schön viel gelernt. Auf jeden Fall merkwürdig, ihn mit einem Schwert kämpfen zu sehen, statt mit einem Bogen. Hey! What is that? I would have thought such a blow would be the end of me. Of this cursed body. Ist er also wirklich ein Toter? Oder irgendwie sowas, weil er hat ja irgend so einen Spruch losgelassen. What the? Is that a Blastia on his chest? It's his heart. Ui. Or rather, a Blastia that has taken its place. Also ist er gestorben bei dem großen Krieg. The original was lost 10 years ago. Yep. 10 years? You mean in the Great War? I lost my life during that war. But Alexei saw fit to give it back to me with this. It's hard to believe he'd go that far. So that must be a Hermes Blastia as well. Why did Baul not notice it then? I would imagine that is because it isn't powered by air, but by my own life force. A Blastia powered only by human vitality? No way! What was that? Oh no! We're trapped in here! That would be Alexei. He intends to bury you alive. But that's crazy. Good to know. He couldn't pass up a chance to dispose of that sword, now that it's of no use to him. So he was using Estelle to lure Duke here. This guy's even more twisted than I thought. Hey, old man! This is no time to be standing around! The end has finally arrived for me. You never intended to leave this place alive. Captain Schwan. Who said you just get to lay down and die right here? Even if all your travels with us were just some joke to you. Are you trying to tell me your anger at the Dawn's death was just an act too? I thought the guilds never quit until the job was done. Wasn't that his dying wish? You go on living until the end. Man, you really can be a downer sometimes, you know that?
Suddenly back to normal. Damn, we're not gonna make it! Your Blastia like that, the condition you're in, you'll... I can't keep this up forever. Get out of here. Oh, man! Captain Schwan! Alexei's headed for the capital. There, he'll implement the final stages of his plan. The rest, I'll leave in your hands. Raven! Carol, come on. But... Move! Be getting soft in my old age. Raven! That idiot! So he really was one of us after all. Damn it! You idiot! Why'd that have to happen? Why? Look alive, we got a princess that needs rescuing. Now step to it. Come now. Let's go. Stuck with another job nobody much wants? It's nothing. We are actually in a hurry. The Heracles is gone! Just like Raven said, they must have left for Zophius already. Yuri Lowell, what are you doing here? And Captain Flynn, too? LeBlanc, even Tweedle A and Tweedle B are here. And what is a Tweedle? Out with it! Fools! This is not the time for nonsense! What wonderful timing, Captain Flynn! You didn't happen to see Captain Schwan, did you? We haven't been able to get a hold of him since he went by himself to coordinate with His Excellency the Commandant. I honestly cannot understand what His Excellency is thinking lately. The Royal Guard won't tell us anything. We looked all over for him and we finally arrived here, but... Alexei is on his way to the capital, in Heracles. Ah, we've just missed him then. And what about Captain Schwan? Schwan saved us! Oh, did he now? So then he's aboard the Heracles as well? Nope. He's in the shrine. The deepest part. He dead. I think. Maybe. What? Wait, you... No, this is not happening. It can't be. What is the meaning of this? Captain Flynn, answer me! Captain Flynn! We almost died thanks to Alexei. The only reason we're standing here now is because of your captain! That man was a true knight. Alexei apparently has some sort of secret plan for the Empire, and it can't be good. We're going to make sure he doesn't get the chance to carry it out. If you are any kind of knights at all, you won't stand in our way. But how? How could it have come to this? If we don't hurry, the Heracles is going to get away! Let's hurry. I'll call Baul. Ja, Twists over Twists over Twists. So. Labarababa gibt's beim nächsten Mal. Wir gönnen uns ein Zelt. Und dann war's das für heute, denn ich muss jetzt los. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Nächste Woche, Samstag, wie immer, wahrscheinlich. Es sei denn, ich habe inzwischen mein Upload-Schedule irgendwie geändert. Aber das weiß ich halt nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Tenpinmaster. Tschüss.